Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Panchatattva, 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 Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev, Nrsimhadev. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so today is Gundicha Marjan. Сегодня день Гундича Марджана, Yeah, right. да? Okay, so I thought instead of doing the regular Bhagavad Gita class, we could read something from the Caitanya-charitamrita, from the, let's see, what is it? This is Madhya chapter 12, verse 135. And И сегодня, так как Гундича Марджана, решил, что прочитаем из Мадхя-лилы Чайтанья-чаритамриты. So this deals with the cleansing of the Gundicha temple. И это история о уборке храма Гундича. So in 1975, Prabhupada installed the deities and opened the Vrindavan temple, Krishna Balaram temple. И в 1975 году Шрила Прабхупада установил божества Кришна Баларамы во Вриндаване. That was in April. Это было в апреле. And then Prabhupada went off touring. И потом он уехал в тур. And he came back again, I think it was August or September, for 3 weeks for Janmashtami
up till Radhastami. И потом он вернулся на Джанмаштами и оставался там до Радаштами. So his secretary at that time was Brahmananda. Brahmananda, his secretary. Его секретарем в то время был Брамананда. And they'd just come back from America. И они только вернулись из Америки. So during the summer of 1975, that was when the BBT was moved from New York to Los Angeles. И в лето 1975 года BBC переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. And when Prabhupada arrived in Los Angeles, И когда Прабхупада приехал в Лос-Анджелес, then he saw that the BBT were way behind on getting his books и он увидел, published. что BBC очень сильно отстает от в издании его книг. He was translating a lot, Он очень много переводил, but the BBT were not publishing up to the same speed. а BBC не могло с той же скоростью публиковать его книги. So Prabhupada was quite upset. И Прабхупада очень расстроился. And he told them, now in the next 2 months, I want all the books that have not been published yet to be completed, ready for distribution. И он сказал, что я хочу, чтобы вы за эти 2 месяца обуклевали все книги, которые еще не опубликованы, и чтобы они были готовы для распространения. So there were about 17 volumes. И там был 17. Yes. И там было 17 томов. Most of them were the Caitanya-charitamrita. И в основном это было Чайтанья-чаритамрита. So Rameshwara, he was the GBC and the BBT secretary for West Coast America. Рамешвара, он был тогда GBC, и он управлял BBT в Америке. So when they were on a morning walk, and when Prabhupada said, I want all 17 books to be completed in the next 2 months. И это была утренняя прогулка, и Шрила Прабхупада сказал, я хочу, чтобы все эти 17 томов были опубликованы в следующие 2 месяца. And Rameshwara said, but Prabhupada, that's impossible. И Рамешвара сказал, ну, Прабхупада, это невозможно. Yeah, 17 400-page books. 17 книг по 400 страниц. And then with all the paintings and the Sanskrit and Bengali and И quite все complex. эти изображения должны быть, там, бенгали, санскрит. So Prabhupada replied to him, impossible is a word in a fool's dictionary. И Прабхупада тогда ответил ему, невозможно, это слово из лексикона дураков. So that was it. They went straight back to the temple. He organized all the BBT devotees and told them Prabhupada has ordered all 17 books finished in 2 months. И это новость сразу попала в храм, и он Рамеша собрал преданных и сказал, Прабхупада хочет, чтобы мы издали все эти 17 томов за 2 месяца. So somehow or another they actually did it. И так или иначе, на самом деле, они смогли это сделать. Yeah, we won't go into the details, but Prabhupada was very pleased they actually caught up with him. И мы не будем говорить много о деталях, но Прабхупада был в конце концов очень доволен, что они нагнали его. So when Prabhupada came with his party, Brahmananda, Upendra, Hari Kesh, a couple of others, I think, when they came back to Vrindavan for the Janmashtami festival in 75, then Brahmananda had gotten a hold of the latest volume of Caitanya-charitamrita. И вот когда они в 1975 году приехали на Джанмаштами, там был Брамананда, Упендра и другие преданные, и Брамананда привез свежий том Чайтанья-чаритамриты. They had a system actually, whenever a new book was published, the first 2 copies were sent to Srila Prabhupada. И было так установлено, что когда печаталась новая книга, то первые 2 копии они отсылали Шриле Прабхупаде. So one of the volumes that Brahmananda had with him was the story of the Gundicha temple and Rathayatra. И как раз один из томов, который был с Браманандой, это была история об орке храме Гундича. So at that time I was the temple commander in the Vrindavan temple. И я тогда был комендантом храма во Вриндаване. And one of the duties that I had was organizing the cleaning of the temple every day. И одно из моих служений как раз было организовка уборки, ежедневной уборки храма. Prabhupada gave us a schedule,
I had to do it 3 times a day. И Прабхупада дал нам расписание, и уборка должна была происходить 3 раза в день. And I had a couple of new devotees helping me. И у меня со мной было несколько новых преданных. And anyway, we would immediately after Mangalarati, everybody had to leave the temple, and then we covered it with water and then cleaned it out with a squeegee. И первое, это было сразу же после Мангларати, мы всех просили уйти из храма, и мы все там водой поливали, и эту воду как бы... Then again, at 1 o'clock after the midday arati, same thing. Everybody had to leave, and then we cleaned it И again. вторая уборка происходила в час дня, тоже всех выгоняли из храма, и тоже мыли там все водой. And then again at night time, after 9 o'clock. И вечером то же самое в 9 часов вечера. And one thing was that when Prabhupada got up or stopped translating in the morning, then he would freshen up and then he'd go on his morning walk. И утром Шрила Прабхупада, когда он заканчивал переводы, он умывался и шел на утреннюю прогулку. So we knew Prabhupada would come out from his rooms, go up the side of the temple and onto the main road. И Шрила Прабхупада, он выходил в свои комнаты, проходил через храм и выходил на главную дорогу. So that strip down the side of the temple, that was the first part of the cleaning. И вот эта дорога, по которой Шрила Прабхупада, это ее всегда в первую очередь чистили. Anyway, so then I got to know Brahmananda a little bit, and I saw that he had this volume of Caitanya-charitamrita, which describes the cleaning of the Gundicha temple. И я как раз узнал, что у Брамананды есть этот том, который как раз описывает уборку храма Гундича. So I was very interested. I wanted to see the description of how they were cleaning the Gundicha temple. И мне очень было интересно узнать, почитать, как же само это описание об уборке храма Гундича. Because that was my service. Потому что это было мое служение. So I got to read the whole thing. I got to read the whole thing. И я должен был все прочитать. And then Prabhupada left after Radha asked me to go on tour to Bombay and then over to Africa. И Прабхупада потом он поехал дальше в тур в Бомбей, а потом в Африку. Anyway, so this description of the cleaning of the Gundicha temple, it's very instructive. И эта игра, описывающая уборку храма Гундича, оно несет в себе очень много наставлений. And as much as possible, we tried to follow that kind of standard. И мы как можно как бы должны стараться следовать этому стандарту. Yeah, and late in the November, Prabhupada came back to India. Позже, в ноябре, Шрила Прабхупада вернулся в Индию. And we knew that he was going to come to Krishna Balaram Mandir on December the 2nd. И мы знали, что он должен приехать 2 декабря в Кришна Баларам Мандир. So 2 weeks before he was due, then myself and these other 2 devotees, we started cleaning the whole temple. И за 2 недели до его приезда я и 2 вот этих преданных начали убирать весь храм. That means it's quite a high entry into the temple there. So they had these 2 wooden structures with little wheels on. Mm-hmm. And that if you climbed up them, you could reach the roof. И там очень высокие потолки, у нас были такие лестницы с такими колесиками, которые можно было передвигать, и только поднявшись на них, можно было как бы добраться, чтобы помыть там потолок. So we got brushes, we got a hose pipe. У нас было там щетки, у нас был шланг. And we started from the front of the temple. И мы начали со входа в храм. And we climbing up the towers, we cleaned the whole ceiling first. И мы решили начать с уборки потолка. Then gradually we worked our way around the sides and up to the front. И мы начали потом по бокам и пришли к как-то передней части. And by late November, there was just the which part? Just the front-facing wall of the deity room. That was the only part of the temple left when
И уже к концу ноября там оставалась только вот эта стена, которая ближе к божествам, вот там верх этой стены, его только осталось помыть. And then suddenly, somehow or another, accidentally, I think, I got the chance to join up with Prabhupada's party. И как раз в тот момент у меня появилась возможность присоединиться к группе Шрилы Прабхупады. So that last little bit, Gopal Krishna Maharaj, he promised me to get somebody to finish off the cleaning. Ага. И мне пообещали, что вот эта оставшая часть, найдут кого-то, чтобы ее домыли. But I don't believe it was done. Но я не уверен, что так это было сделано. Anyway, so I had a keen interest in this business of cleaning the temple. That was my service, one of my services. И поэтому я и проявлял большой интерес к этой теме уборки храма, потому что это было одним из моих служений. So when I read the Caitanya-charitamrita, I was able to, let's say, gear up another notch. И когда я прочитал Чайтанья-чаритамриту, это дало мне способность подняться на другой уровень. So I'm going to read what Prabhupada's written in the Caitanya-charitamrita. If anybody has questions, you can stop me anytime. Я просто прочитаю, что Прабхупада пишет в Чайтанья-чаритамрите, и у вас есть какие-то вопросы, вы поднимите руку и спросите. I'm going to read Prabhupada's translation and commentary. So the verse is Madhya Lila 12, verse 135. 12, verse 125? Yeah, 135. 35. I've clipped it a little bit here and there, so, so you can start with Madhya Lila 135. 135. 135, yes. Okay, so the translation, you got it? Да, перевод. Outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. И это Чайтанья-чаритамрита, Мадхья Лила, глава 2, глава 12, стих 35. Все дорожки за воротами храма тоже стали чистыми, и никто не мог сказать, как это произошло. So Prabhupada's purport, in commenting on the cleansing of the Gundicha temple, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the world teacher, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. Комментарий. Комментируя описание уборки в храме Гундича, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху, будучи наставником всего мира, на своем примере учил нас тому, как призвать Господа Кришну, верховную личность Бога, в свое чисто и умиротворенное сердце. If one wants to see Krishna seated in his heart, then he must first cleanse the heart, as prescribed by Chaitanya Mahaprabhu in his Shiksha Stakam, Chaitanya-charitamrita. Если человек хочет, чтобы Кришна воцарился в его сердце, он сначала должен очистить свое сердце, как рекомендует Шри Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке, Чайтанья-чаритамрита. Change my glasses. Okay, that's a bit better. In this age, everyone's heart is especially unclean, as confirmed in the Srimad Bhagavatam, Rijantasto Hiyabadrani. Особенно в этот век людские сердца нечисты, что подтверждается Шримад Бхагаватам Хридь Антахсхо Хьябадрани. To wash away all dirty things accumulated within the heart, Chaitanya Mahaprabhu advised everyone should chant the Hare Krishna mantra. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем повторять мантру Хари Кришна, чтобы очистить свои сердца от накопившейся там скверны. The first result will be that the heart is cleansed, Chaitanya-charitamrita. Первым результатом этого будет чистота сердца, Чайтанья-чаритамрита. Similarly, the Bhagavatam also, 1.2.17, confirms this statement. Shrimvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Rajanta Stoya Bhadrani Vidanoti Surit Satam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma or Supersoul in everyone's heart,
and the benefactor of the truthful devotee, cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. То же самое утверждается в Шримад Бхагаватам 1.2.17. Шинвантам свакатак Кришна пунья шравана киртана хридянтах сохьябадрани витхуноти сухрит сатам. Шри Кришна — личность Бога, который, как параматма, сверхдуша, пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у того появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы сами по себе пробуждают в человеке добродетель, если их правильно слушать и повторять. If a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord. Если преданный действительно хочет очистить сердце, он должен слушать о величии Господа Шри Кришны и прославлять его. Sorry, Shri Krishna, I missed that bit. This is a simple process. Нет ничего проще. Krishna will help cleanse the heart because he is already seated there. Кришна сам поможет очистить сердце, ибо он уже пребывает там. Krishna wants to continue living within the heart, and the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart clean, as Lord Caitanya-Mahaprabhu kept the Gundicha temple clean. Кришна хочет и дальше находиться в нашем сердце и руководить нами, но для этого необходимо, чтобы сердце наше было так же чисто, как храм Гундичи, после того, как его убрал Господь Чайтанья-Махапрабху. The devotee, therefore, has to cleanse his heart just as the Lord cleansed the Gundicha temple. Поэтому преданный должен очищать свое сердце, как Господь очищал храм Гундичи. In this way, one can be pacified and enriched by devotional service. Так можно обрести умиротворение и сокровище преданного служения. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds, or dust, in other words, anyabhilasa purna, one cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. Если же сердце полно соломы, песка, бурьяна и пыли, или иными словами, аня абхилашита пурна, верховная личность Бога не воцарится в нем. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive work, speculative knowledge, the mystic yoga system, and so many other forms of so-called meditation. Сердце необходимо очистить от всех материальных мотивов, порожденных кармической деятельностью, эмпирическим знанием, занятием мистической йогой и всеми прочими разновидностями так называемой медитации. The heart must be cleansed without ulterior motive. Сердце должно быть полностью свободно от всех посторонних мотивов. As Srila Rupa Goswami says, Anya Bilasita Sunyam Jnana-Karma-Janavritam. Шрила Рупа Госвами говорит, аня абхилашита шуньям гьяна карма анавритам. In other words, there should not be any external motive. Иными словами, не должно быть никаких внешних мотивов. One should not attempt material upliftment, understanding the Supreme by speculative knowledge, fruitive activity, severe austerity, and penance, and so on. Не следует пытаться улучшить свое материальное положение, постичь Бога с помощью умозрительных рассуждений, действовать ради наслаждения плодами своего труда или совершать суровую аскезу. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. Все это препятствует естественному развитию спонтанной любви к Богу. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean, and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. Если подобные желания присутствуют в сердце, следует понимать, что оно нечисто и недостойно стать обителью Кришны. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are cleansed. Не очистив сердце, невозможно ощутить присутствие в нем Господа. Right, then I'm skipped a bit on this, on my notes. I cut a bit of the text out. The next one is by his practical example, Chaitanya Mahaprabhu has shown. Got it? By his practical example, Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown us that all the grains of sand must be picked up thoroughly and thrown outside. Собственным примером Шри Чайтанья Махапрабху показал нам, что следует тщательно собрать все песчинки и выбросить их.
Sri Chaitanya Mahaprabhu also cleansed the outside of the temple, fearing that the grains of sand would again come within. Шри Чайтанья Махапрабху также убрал территорию вокруг храма, чтобы песок снова не попал внутрь. In this connection, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that even though one may become free from the desire for fruitive activity, sometimes the subtle desire for fruitive activity again comes into being within the heart. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в связи с этим говорил, что даже если человек избавился от стремления к кармической деятельности, иногда в его сердце снова возникают тонкие материальные желания. But the contamination is so strong that it may later develop into a misunderstanding. Однако подобное осквернение настолько сильно, что из него могут развиться такие заблуждения. This is described as kutinati, or fault-finding. Как кутинати — это критиканство. Pratishtasa, the desire for name and fame and for high position. Пратиштхаша — стремление к славе и высокому положению. Jivahimsa, envy of other living beings. Дживахимса — желание причинять боль другим живым существам. Nishidacha, accepting things forbidden in the Shastra. Нишидха-чара — привычки, запрещенные шастрами. Karma, Кама I'm sorry, the desire for material gain. — стремление к материальной выгоде. And puja, hankering for popularity. И пуджа — жажда популярности. So the word kutinati means duplicity. Слово кутинати означает лицемерие. As an example of pratisthasa, one may attempt to imitate Srila Haridas Thakur by chanting in a solitary place. Примером пратиштхати служит попытки имитировать Шрила Харидасу Такуру, живя в уединенном месте. One's real desire may be for name and fame. In other words, one thinks that fools will accept one to be as good as Haridas Thakur just because one lives in a solitary place. Истинным мотивом такого поведения может быть стремление к славе. Иными словами, человек может ожидать, что просто благодаря его уединенному образу жизни глупцы станут почитать его, как Харидаса Такура. These are all material desires. Все эти желания материальны. A neophyte devotee is certain to be attacked by other material desires as well, namely desires for women and money. Начинающего преданного непременно будут атаковать и другие материальные желания, а именно влечение к женщинам и деньгам. In this way, the heart is again filled with dirty things and becomes harder and harder, like that of a materialist. Так, сердце неофита снова наполняется скверной и становится таким же черствым, как сердце материалиста. Gradually, one desires to become a reputed devotee or an avatar incarnation. Постепенно у него появляется желание стяжать славу великого преданного или аватары, воплощения Бога. The word jivahimsa, envy of other living entities, actually means stopping the preaching of Krishna consciousness. Слово дживахимса, причинение вреда другим живым существам, в действительности означает прекращение проповеди сознания Кришны. Preaching work is described as paropakara, welfare activity for others. Проповедь называют паропакарой, то есть деятельностью, несущей благо другим людям. Those who are ignorant of the benefits of devotional service must be educated by preaching. Людей, которые не знают о том, какое благо несет преданное служение, следует просвещать через проповедь. If one stops preaching and simply sits down in a solitary place, he is engaging in material activity. Когда преданный прекращает проповедовать и удаляется в уединенное место, то он действует на материальном уровне. If one desires to make a compromise with the Mayavadis, he is also engaged in material activity. Тот, кто хочет пойти на компромисс с Майявади, тоже действует на материальном уровне. A devotee should never make compromises with non-devotees. Преданный никогда не должен идти на компромисс с непреданными. By acting as a professional guru, mystic yogi, or miracle man, one may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic, but all of this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. Став профессиональным гуру, йогом-мистиком или магом, можно ввести в заблуждение недалеких людей и заслужить репутацию великого мистика.
Однако все это сравнивают с пылью, соломой и песком в сердце. In addition, one should follow the regulative principles and not desire illicit sex, gambling, intoxicants, or meat. Кроме того, необходимо следовать регулирующим принципам и не стремиться к недозволенным половым отношениям, азартным играм, принятию одурманивающих веществ и употреблению в пищу мяса. To give us practical instructions, Sri Chaitanya Mahaprabhu cleansed the temple twice. Чтобы подать людям пример, Господь Шри Чайтанья Махапрабху убрал храм дважды. His second cleansing was more thorough. Вторая уборка была более тщательной. The idea was to throw away all the stumbling blocks on the path of devotional service. Ее цель заключалась в том, чтобы устранить с пути преданного служения все препятствия. He cleansed the temple with firm conviction, as is evident from his using his own personal garments for cleaning. Господь убирал храм с большой решимостью, он даже использовал свою одежду в качестве тряпки. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to see personally that the temple was thoroughly cleansed to the standard of clean marble. Шри Чайтанья Махапрабху сам следил за тем, чтобы храм был вымыт до состояния чистого мрамора. Clean marble gives a cooling effect. От чистого мрамора веет прохладой. Devotional service means attaining peace from all disturbances caused by material contamination. Подобно этому, преданное служение избавляет от всех беспокойств, доставляемых материальной скверной. In other words, it is the process by which the mind is cooled. Иными словами, преданное служение — это метод, позволяющий остудить ум. The mind can be peaceful and thoroughly cleansed when one no longer desires anything but devotional service. Ум становится спокойным и безукоризненно чистым, когда не стремится больше ни к чему, кроме преданного служения. Even though all dirty things may be cleansed away, sometimes subtle desires remain in the mind for impersonalism, monism, success, and the four principles of religious activity, Dharma, Artha, Karma, and Moksha. Даже когда ум свободен от всей скверны, иногда в нем остаются тонкие желания, например, склонность к имперсонализму, манизму, благополучию и 4 целям религии – дхарме, артхе, каме и мокше. All of these are like spots on clean cloth. Все эти желания подобны пятнам на чистой ткани. Chaitanya Mahaprabhu also wanted to cleanse away all of these. Шри Чайтанья Махапрабху хотел удалить также и их. By his practical activity, Chaitanya Mahaprabhu informed us how to cleanse our hearts. Так Шри Чайтанья Махапрабху на практике показал нам, как можно очистить свое сердце. Once the heart is cleansed, we should invite Lord Sri Krishna to sit down, and we should observe the festival by distributing prasadam and chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Так, Шри Чайтанья Махапрабху, очистив сердце, необходимо пригласить в него Господа Шри Кришну и устроить в честь этого праздник с раздачей прасада и пением Махамантры Хари Кришна. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to teach every devotee by his personal behavior. Шри Чайтанья Махапрабху учил всех преданных на собственном примере. Everyone who spreads the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts a similar responsibility. На каждом, кто распространяет учение Шри Чайтанья Махапрабху, лежит такая же ответственность. The Lord was personally chastising and praising individuals in the course of the cleaning, and those who are engaged as acharyas must learn from Sri Chaitanya Mahaprabhu how to train devotees by personal example. В ходе уборки Господь сам отчитывал и хвалил разных вайшнавов, и те, кто занимает положение ачарьи, должны учиться у Шри Чайтанья Махапрабху, как следует показывать пример преданным. The Lord was very pleased with those who could cleanse the temple by taking out undesirable things accumulated within. Господь был очень доволен теми, кто убирал храм, очищая его от накопившейся там ссора. This is called anartha nivriti, cleansing the heart of all unwanted things. Это называется анартха-ниврити, очищение сердца от всего нежелательного. Thus, the cleansing of the Gundicha Mandir was conducted by Chaitanya Mahaprabhu to let us know how the heart should be cleansed and soothed to receive Lord Sri Krishna and enable him to sit within the heart without disturbance. Так, Шри Чайтанья Махапрабху убирал Гундича Мандир, показывая нам, как можно очистить и успокоить свое сердце, чтобы Господь Шри Кришна мог безмятежно восседать в нем. So there's more
but this is the most important part of it. Там больше, но это самая важная часть. At least I always personally appreciated it as being a very succinct but in-depth examination of the process of devotional service. И мне очень понравилось, что здесь описывается очень детально и подробно процесс преданного служения. In other words, one can chant for some time, but that's not the end of it. И one can chant? You can chant for some time. Chant. Chant. Да, человек может какое-то время воспевать, но этого недостаточно. Yeah, but just because we get some immediate relief, it doesn't mean that the business is over. Только то, что у нас немножко, ситуация немножко улучшилась, это не значит, что дело сделано. Yeah, Lord Chaitanya cleansed the Gundicha temple twice, not just once. И Господь Чайтанья убирал храм Гундича дважды, а не только один раз. And the second cleansing was even more thorough than the first one. И вторая уборка была более тщательная, чем первая. So this is the business of any devotee. Prabhupada says here that by such cleansing the mind becomes very cool. И Шрила Прабхупада говорит, что таково дело каждого преданного, и Прабхупада пишет, что благодаря этой деятельности ум очищается и становится холодным, Yeah, спокойным. warm feet, cool head. Знаете, такая пословица, ноги в тепле, голова в холоде. Yeah, one cannot be progressive in his devotional life if he's agitated by these different unwanted attributes. И человек не может прогрессировать в преданном служении, если он постоянно возбужден вот этими разными атрибутами, которые здесь описаны. Yeah, the heart should be very peaceful and calm. Then we can concentrate on the holy name, and we can think about requesting the Lord to come and sit within our hearts and get completely purified. И если у нас спокойный ум, то мы можем концентрироваться на святом имени и по-настоящему просить Господа, чтобы Он пришел в наше сердце. Sorry. If one's heart is pacified and cool, then it's possible to focus very clearly on the Lord. Если наше сердце, оно спокойно и прохладно, то мы легко можем концентрироваться на Господе. Yeah. Sometimes we refer to somebody who's reckless as being a hothead. Reckless. Just acting without any proper consideration. Reckless. Да, часто мы называем человека, если он какой-то невнимательный, мы называем... Sorry, could you repeat that? Slipped. All right. I get what is the reckless. Yeah. Well, sometimes people, although they're sitting and chanting, but their heart is agitated by these different... И бывает, что человек пытается воспевать, но его сердце, оно находится в беспокойстве. So if we don't deal with that, then they'll come or remain and get stronger and stronger. И если мы с этим ничего не сделаем, то это только ухудшится. We have to be extra careful to keep the heart very pure and cleansed. И мы должны быть очень внимательны, чтобы содержать свое сердце в чистоте. That's sadhana bhakti, strict practice of the devotional principles. И это называется садхана бхакти, это строгое следование принципам преданности. Yeah. As the heart becomes clearer, then Krishna becomes more and more apparent, and he reciprocates with the devotee. И чем чище становится сердце, тем яснее мы видим Господа, и тем больше Господь отвечает преданному. So devotees are advised to be very alert and attentive to keep the heart cool and clean. И поэтому преданным советуется быть очень внимательными, чтобы постоянно содержать свое сердце в чистоте и как в прохладе. Yeah, in Bhagavad Gita it mentions 4 kinds of persons who approach Krishna. И в Бхагавад-гите описано 4 типа людей, кто приходит к Кришне. Yeah, so the last one that's mentioned is the person who's actually serious about understanding who God is. И последние — это люди, которые очень серьезные в своем решительны в желании постичь Бога. The first 3, they want something. They're not approaching Krishna purely for his pleasure, but they're approaching the Lord
for their own wants and needs. И первые три, они не приходят к Богу ради Него самого, они приходят к Нему ради каких-то своих нужд. So sometimes we see that somebody comes along, they practice very carefully for some time, and then when they've attained whatever it is that they wanted, then they go. И мы можем видеть, что иногда кто-то присоединяется, начинает очень искренне практиковать, но потом, получив то, что они хотели, они уходят. Yeah, that agitation is still there in the heart, and at any moment it can come out. И вот это беспокойство в сердце, оно там остается, и поэтому в любой момент оно может как бы вырваться оттуда. One time we were in Bhubaneswar in 1977, И в 77-м мы были в Буванешваре, and somewhere in another, Prabhupada was just kind of relaxing. We were waiting for the evening train to go north. и Прабхупада отдыхала, и мы ждали вечернего поезда. And we were talking about some of the false gurus in India. That was something that really annoyed Prabhupada, was false gurus cheating the public by giving them something material instead of liberating them from their material activities. И мы тогда разговаривали со Шрилой Прабхупадой на тему ложных гуру, и эта тема очень беспокоила Шрилу Прабхупаду, что люди дают людям какие-то материальные вещи вместо того, чтобы возвышать их. So Prabhupada says here, by acting as a professional guru or a mystic yogi or a miracle man, И Шрила Прабхупада в этом комментарии пишет, что действовать как ложный гуру, как йог-мистик или маг, one may cheat and bluff the general public and gain fame as a wonderful mystic. что можно обмануть неискушенную публику и обрести славу великого мистика. But all of this is considered to be dust, straw, and grains of sand within the heart. Но это все считается просто пылью, грязью и песком в сердце. So this is specifically referring to Sai Baba И это особенно относится к Сайбабе. and other mini Sai Babas. И к другим тоже мини-сайбабам. Yeah. No, Sai Baba's thing was producing apparently ash. И Сайбаба, он утверждал, что он может как бы проявить пепел. Somebody would come, oh, I've got a problem with this, or my daughter, or this or that, and he would wave his hand like this, and some ash would appear. И люди приходили к нему и просили какие-то благословения материальных, и он просто крутил рукой, и появлялся пепел. And then he would give a few grains to the person. И он давал немножко этого пепла человеку, And then they would go away thinking, oh, this is God. и люди уходили и думали, о, это Господь. Yeah, actually he's just a cheater and a liar. А он просто обманщик. And Prabhupada mimicked. He said, you are an ass, here is some ash. И Прабхупада шутил мне, ну, ты осел, вот тебе немножко пепла. Prabhupada was quite funny sometimes. Иногда Прабхупада шутил очень так остро. Anyway, devotees should not allow themselves to become distracted by other features of material existence. И преданные не должны давать себя как бы сбить с толка вот этими особенностями материальной природы. One has to be very attentive in making sure that the heart is always pacified and not agitated. И мы должны быть очень внимательны, чтобы наше сердце, оно было спокойно и не приходило в возбуждение. And to do that, therefore, Caitanya-charitamrita showed by his personal example, И чтобы сделать это, вот Чайтанья Махапрабху показал своим личным примером, and also by philosophical explanation. и также философскими объяснениями. Yeah. Acharya, Prabhupada says in another place, some people act nicely but don't speak nicely. И Шрила Прабхупада в другом комментарии говорит, что кто-то действует правильно, но как бы говорит неправильно. Yeah, and some people speak nicely but don't act very nicely. А кто-то, наоборот, говорит правильно, но действует не очень. So an acharya, Prabhupada said, both behaves properly and he speaks properly also. А ачарья — это тот, кто он правильно ведет себя и правильные вещи говорит. Therefore, you'll see none but a devotee is actually qualified to chant the Hare Krishna mantra. Only the devotee is qualified. Да, и поэтому только преданные, они квалифицированы для того, чтобы повторять Хари Кришна мантру. Devotee means not give me this, give me that. It means
please take this, please take my offering, please allow me to do some service. И преданный — это значит, который не просит «дай мне то, дай мне это», он наоборот: «Пожалуйста, прими это, пожалуйста, займи меня в служении». Even Prabhupada says here, success in the four principles of religious activity, dharma, artha, karma, and moksha, these are all materialistic considerations that fill up the heart and disturb it. И даже здесь в комментарии Прабхупада пишет, что успех на поприще дхармы, архи, камы и мокши тоже является материальным. So we have to be very careful when we're chanting that we're doing it for the right reasons. И поэтому, когда мы воспеваем, мы должны быть очень внимательны, чтобы у нас были правильные мотивы. Of course, you could argue that chanting, Caitanya-Prabhu himself says that you can do your chanting anywhere at any time. А кто-то может возразить, что сам Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что воспевать можно в любое время, в любом месте. Yeah, there's no rules and regulations when it comes to chanting. И нет строгих правил и предписаний для воспевания. Yeah, but still there are 10 offenses. Но в то же время здесь оскорбления. Yeah, so obviously that means that when you enter into the science of chanting the Lord's name, then you're going much deeper than some superficial, show. И поэтому есть наука воспевания. Если мы хотим продвигаться, то мы должны как бы глубже погрузиться в это, и это сильно отличается от просто как бы от поверхностного какого-то шоу. So Prabhupada says here that one may even come to the point where he desires that people see him as a great devotee or even an avatar. И Прабхупада здесь пишет, что такие желания может довести человека до желания прославиться как великий преданный или даже как аватара. So these are anarthas. И это все анартхи. Yeah, and the process of cleansing made manifest by the action of cleaning the Gundicha temple, which is where the Lord resides. That example is very important. И поэтому вот этот процесс очищения сердца, который был показан нам как очищение храма Гундича, он очень важен. Yeah, we should not do our devotional activities with an expectation of reward or return. И поэтому мы не должны заниматься каким-то преданным служением с желанием получения каких-то плодов в ответ. Yeah, as he says in his Shiksha Stakam, the Nadanam Najanam Nasundarim Kabitam Va Jagadisha Kamai Mama Janmani Janmanishwari Bhavatad Bhaktira Haituki Twai, that one should not have any desire for name and fame, to enjoy with another person, man or woman, or to desire to accumulate wealth. These are all pitfalls that one has to learn how to avoid in becoming a devotee. И вот в этом стихе говорится, что человек не должен хотеть обрести богатство, а наслаждаться противоположным полом или собрать последователей. То есть это все препятствия, которых нужно избегать на духовном пути. Generally, that's the motivation that people who sit down and chant, they don't do anything else, they don't do any preaching, they want to sit down and chant, but they're doing it for their own self. И часто это является как раз мотивом тех людей, которые просто не делают никакой проповедь, не делают никакого служения, а только хотят воспевать. I don't know whether I've told this story here, but there was one devotee that came to India in late 1975. His name was Sharma Das. И я не знаю, рассказывал ли здесь эту историю. Был один преданный в 75. Да, в 75 году он приехал в Индию, его звали Шама Дас. He was a black American devotee. Он был темным американцем. But he was preaching in Africa. Но он проповедовал в Африке. But he liked to just chant. Но он хотел просто воспевать. And he became a bit disturbed because some of the managers were not behaving properly. Но он впал в беспокойство, потому что какие-то менеджеры не очень хорошо себя вели. And he felt that was a disturbance to his developing his chanting. И он почувствовал, что это является препятствием для его прогресса в воспевании. So he left Africa. He came to see Prabhupada in September of 75 when we
Prabhupada was visiting the Krishna Balaram Mandir. И он приехал в Индию, чтобы увидеться с Шрилой Прабхупадой в сентябре 1975 года, когда Шрила Прабхупада был в Кришна Баларам Мандире. And basically he wanted permission to go and sit down in Mayapur, because Mayapur at that time was just paddy fields, and just chant and not do anything else. И он хотел получить разрешение от Шрилы Прабхупады, чтобы приехать в Майяпур и просто здесь воспевать, потому что здесь в то время Майяпур это было просто поля риса. So Prabhupada could see the boy was disturbed. И Шрила Прабхупада увидел, что это парень, он находится в беспокойстве. So against, not necessarily against, but he pushed so much that Prabhupada, all right, he said, do it. Just go to Mayapur, chant. И Прабхупада пытался его отговорить, но не очень сильно, и поэтому сказал, ну ладно, езжай в Майяпур и воспевай там. So in January 76, Prabhupada came to Mayapur. И в январе 76-го Прабхупада приехал в Майяпур. And naturally he asked, where is Shama? И он, естественно, спросил, ну где же этот Шама? So Shama had, let's see, where the Goshala is now, there was a small patch of like banana plantation, like that. И в то время там было место, где сейчас находится Гошала, там была плантация бананов. And nobody used to go out there except the Goshala man. И там никого не было, да, кроме тех, кто там занимался этим. So he came to see Prabhupada. И он пришел увидеться с Шрилой Прабхупадой. And he explained where he was living. И он объяснил, где он живет сейчас. And he had a request. Well, sorry. He explained that he was chanting 150 rounds every day. И он сказал, что он каждый день повторяет 150 кругов. So naturally that took up his whole time. Это занимает все его время. And largely he was on his own. И большую часть времени он просто один проводил. But as devotees started arriving in Mayapur for the coming festival, И преданные начали приезжать в Майяпур на грядущий фестиваль. then naturally they heard, oh, this devotee's chanting 150 rounds a day. Let's go see. И поэтому многие, услышав, что там есть преданные, которые повторяют 150 кругов, они хотели его увидеть. Like a zoo. Как в зоопарк сходить. So he got disturbed by that. И он опять был обеспокоен So этим. he came and he asked Prabhupada, I want to build a house in the treetops. И он говорит, Прабхупада, хочу построить дом на вершине дерева. Yeah, people are coming and seeing me and they want to talk. It's disturbing my chanting. Он говорит, я хочу воспевать, а люди приходят, отвлекают меня. So Prabhupada wasn't very happy with that. He said, no, Ну, Прабхупада это не очень понравился и сказал, нет. you just go about doing your business, which is chanting. Он говорит, просто продолжай то, что ты делаешь, воспевай. Then a couple of weeks later, И через несколько недель then Sharma came to see Prabhupada again. Шама опять пришел увидеться с Шрилой And Прабхупадой. this time he was asking for permission to go and chant in Radhakund. И он попросил разрешения поехать воспевать на Радхакунде. Yeah. So Prabhupada told him, he said, this means that you are not fit to do Nirjana Bhajan. И Прабхупада сказал, видишь, это как раз доказательство того, что ты не квалифицирован для Нирджан Баджана. You want to chant like Haridas Thakur. Ты хочешь воспевать, как Харидас Такур. He was doing 3 lakhs of names every day. Он 3 лака каждый день повторял. Yeah. But he was living in a cave with a gigantic snake. Но он жил в пещере с огромной змеей. But he was not disturbed. The snake was lying there, but none of the villagers, if they wanted to come and see him, would dare go near the cave that he was chanting in because the snake was there. Но он жил с этой змеей, но он был ни чуточку не беспокоен, и беспокоились только местные жители, которые боялись прийти к нему в пещеру из-за этой змеи. Haridas was completely oblivious. He was just chanting. Харидас, он совершенно не осознавал это, он просто был погружен в воспевание. So Prabhupada told Sharma that, to chant like Haridas Thakur is not possible for you. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, воспевать как Харидас Такур для тебя невозможно. Yeah, a little bit of disturbance, immediately you want to go and live in a tree like a monkey. He told him that. И он сказал, ну смотри, видишь, немножко беспокойства, ты уже хочешь на дерево залезть, как обезьяна. Oh, now you want to go to Radhakund. А теперь ты хочешь на Радхакунду. He said, actually, you're not fit for Nirjana Bhajan. You should go out and preach. И он сказал, видишь, ты не квалифицирован для Нирджана Баджана, и потом ты должен идти и проповедовать. Because that idea of hiding away, it means you're only interested in your own advancement, nothing else. That is kutinati, that is,
there's these material symptoms. So this idea of hiding away and just chanting for yourself is a material desire. И вот этот признак того, что человек хочет спрятаться, это значит, что есть как раз это симптом вот этих кутинати и других материальных привязанностей, то есть желание жить для себя. So on a morning walk, just after that meeting, И на утренней прогулке, как раз после этой встречи, then Prabhupada said it's not that he's doing anything wrong exactly, и Шрила Прабхупада говорил, не то, чтобы он делает что-то неправильно, but actually he cannot practice to that standard, он просто не может следовать этому стандарту. and he should go out and preach. И поэтому он должен проповедовать, That will cleanse the heart properly. а это очистит его сердце. So actually, Sharma did that И он на самом деле сделал это. after the second meeting with Prabhupada. После второй встречи со Шрилой Прабхупадой He decided, all right, go back to Africa and preach. он решил вернуться в Африку и проповедовать. But then again, after 4 or 5 months, he sent one letter from Nairobi Но через 4-5 месяцев он прислал письмо из Найроби, that the devotees here don't like me sitting and simply chanting. The devotees here in Africa, they don't like me simply sitting down and chanting. и он сказал, что преданные там в Найроби, им не нравится, что я просто сижу и поспеваю. Yeah, so I want your permission so I can just sit and chant Я хочу вашего разрешения, чтобы я мог просто спокойно сидеть и воспевать. and meditate on Krishna's И activities. медитировать на деятельность Кришны. So this time Prabhupada just sent him a very short, sharp reply. И Прабхупада ответил ему очень коротко и очень He строго. said, you've asked for this before, once before. You have asked to do this once before, Он говорит, ты уже об этом просил, but you could not do. но ты не смог этого делать. So that means that you're simply not imitating. Anyway, he said that means that your mind is restless Это значит, что твой ум беспокоен, and you're not fit for sitting down and simply chanting. и ты не квалифицирован для того, чтобы просто сидеть и воспевать. So you do as you like. You do as you like. Да, и поэтому поступай, как знаешь. So we never heard from him again. И поэтому больше мы от него уже ничего не слышали. That So he left? He left? Yes. I actually, to this day, I don't know what happened to him. I know he's not in the movement. But, he just... И он, похоже, оставил движение, что до сих дней я никогда не слышал больше о нем. And there was another character, Odalomi. His name was Odalomi. Odalomi. Olda Lomi. Lomi? Odalomi. A-U-O. Другой Вайшнав. Sorry, I can't understand. That's probably my accent. Odalomi Das. Odalomi. Олда Ломи Дас. So Prabhupada was touring in America in 75. И Прабхупада был с туром в Америке в 75 году. This fellow came to see him, И человек пришел увидеться с Шрилой Прабхупадой. and he wanted Babaji initiation. И он хотел инициацию Бабаджи. And Prabhupada asked him, what do you want that for? А Прабхупада спросил, а зачем тебе? So he said, well, I've got some terminal illness. И он сказал, у меня смертельная болезнь. The doctor says I'll die within 3 months. И доктора сказали мне, что умру в течение 3 So месяцев. I want to give up everything, my wife and family. I want to go and sit down in Mayapur, but I want to be initiated, Babaji initiation, so I can do it properly. И он говорит, я хочу оставить все, отречься от семьи, от жены, от всего, и уехать в Майяпур, и там воспевать, но для этого мне нужна Бабаджи инициация. So again, Prabhupada, was reluctant, but because he could see the man had his mind fixed on that, he gave him permission. И Прабхупада видел, что это не очень хорошо, но он также видел, что человек очень решительно настроен, поэтому он разрешил ему это сделать. So he became ISKCON's one and only Babaji. И он стал единственным Бабаджи в Искон. So he came late 75 to Mayapur. И он в 75-м переехал в Майяпур. Prabhupada came again in January 76. В январе 76-го Прабхупада приехал сюда. When he asked, where is Sharma? He also asked, so where is our Odalomi Maharaj? И он точно так же спросил, где Шьяма, и также он спросил, где этот Аудаломи Махарадж. So Odalomi Maharaj, when he came here, he was supposed to just sit and chant И Аудаломи, он приехал сюда, чтобы просто воспевать and then die. и умереть. But he saw another doctor.
И здесь он встретился с другим доктором, So this doctor said, no, it's not so serious. You won't die just yet. и доктор ему сказал, ну, не все так серьезно, ты, скорее всего, сейчас сразу не умрешь. So that was it. He immediately went back to America, went back to his wife, and they said that the last anybody saw of him, he was surfing on the west coast of California. И он, как только он это узнал, он вернулся назад в Америку к своей жене, и последний раз, где его видели, он на серфинге катался на... So Prabhupada warned us again and again, don't imitate. И Прабхупада предупреждал нас снова и снова, не These имитируйте. devotees, like Haridas Thakur, they can do this because there's nothing in their heart except Krishna. И эти преданные, такие как Харидас Такур, они могут это делать, потому что у них сердце число. There's none of these symptoms of material attachment. У них нет там никаких признаков этих материальных привязанностей. There's a story like Arjuna, because he was a warrior. И вот эта история про Арджуну, он был воином, So he and Krishna were best friends. и он был лучшим другом Кришны. So one time Krishna came to see Arjuna, and Arjuna was asleep. И Кришна пришел... Кришна... Krishna came to see Arjuna. Ага. И Кришна пришел увидеть с Арджуной, и Арджуна спал. And so Krishna was curious, what is Arjuna thinking И Кришне было интересно, о чем же думает Арджуна, when he's asleep? когда он спит. And I might not have got this completely correct, but that was the idea. So Krishna put his ear right next to Arjuna's hair. И я не помню там точно историю, может, что-то неправильно, но Кришна, он так наклонил ухо к голове Арджуны. And his hair was chanting Hare Krishna. Hair. With hair. Ага, и волосы, он так наклонился к голове Арджуны, и волосы Арджуны, они повторяли Хари Кришна. So that's the standard. И вот это стандарт. Yeah. The consciousness is completely cleansed of anything except a desire to serve and make Krishna happy. Что сознание полностью число, и в нем остается только желание доставить удовольствие Кришне. Yeah, so Caitanya-charitamrita, this was one of the pastimes. It's not a superficial thing, but it's got a very deep import. И что вот эта игра с Госвами Чайтаньи, она не какая-то поверхностная, там очень, очень глубокое значение. Yeah, and this is, as Prabhupada says, the example all the acharyas show us. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что это пример, который показывали нам все ачарьи. Yeah. Okay, so it's 9:10. We'll finish at this point. Does Остановимся. anybody have any questions or comments? Какие-то вопросы или комментарии? Questions, comments? No. I have a question. I have a question. All right, sorry. Sorry. How to be in this transition? For example, the person at the beginning, he joins, for example, these three types of person, like for the wealth, for the relief, and this is his motive from the beginning. But he practicing and he gets, this motive fades away, but this like desire for serve Krishna doesn't awaken so much. So he's like Well, that's... Can you want to say that? И вопрос в том, то как пройти вот этот переход, если человек приходит по какому-то материальному желанию, он практикует, и вот этот первый материальный мотив, он уже как бы изжил себя, а духовный мотив еще не развился, и вот как быть. That's the neophyte position. Это вот положение неофита, Practice. практика. You can't spontaneously just sit and chant all day. Да, и он спонтанно не сможет повторять целый день. A Mahabhagwat can do that. И Махабхагават так сможет. But ordinary minor devotees, they have to follow rules and regulations. И поэтому обычный преданный, он должен следовать правилам и предписаниям. You don't have to tell a pure devotee to avoid the 10 offenses. Чистому преданному не нужно говорить, чтобы избегать 10 оскорблений. He's a pure devotee means he's automatically on that platform where none of those offenses are manifest. И чистый преданный, он находится на том уровне, когда не могут проявиться эти 10 оскорблений. But new devotees like ourselves, Но новые новички, как мы с вами, we have to practice. нам very нужно carefully. практиковать. And that's why we set, at least some kind of standard, numerical strength, Prabhupada called it. Ага. И поэтому у нас должен быть какой-то стандарт, и Прабхупада называл это силой как бы чисел. It's an interesting little couplet. Numerical strength. Это, да, сила чисел.
not just be strong in chanting, but numerical means chanting a fixed number every day, whether you like it or not. Не просто воспевать, а вот воспевать какое-то зафиксированное количество кругов, невзирая на то, нравится нам это или нет. Yeah. Then if one feels attracted or weak, then by still practicing, oh no, I promised 16 rounds every day, I must do it. So that way you make some advancement. The chanting slowly, or actually quite rapidly, cleanses the heart. И тогда, если человек воспевает, несмотря на то, что у него есть к этому влечение или нет, просто делает это из чувства долга, то, что я пообещал воспевать 16 кругов, то прогресс наступает быстро, и это очищает сердце. So by chanting, Krishna becomes pleased, it becomes more apparent within the heart. И Кришне это нравится, и он больше проявляется в сердце. But if we do something material, then Krishna doesn't appear, he starts to disappear. А если мы занимаемся чем-то материальным, то вместо того, чтобы проявляться, Кришна, наоборот, скрывается. Yeah. So anyway, the process is that the chanting is essential for the Caitanya-charitamrita to effect. И для того, чтобы произошел этот процесс Чайтанья-чаритамрита Марджаном, это воспевание, оно очень важно. And by association with other devotees, gradually these other anarthas, they become apparent. First of all, you become aware that they are there, and then you have to deal with them. И благодаря общению с преданными вначале мы осознаем, что вообще у нас есть эти проблемы, и потом мы сможем от них избавиться. Yeah, that's the first effect from chanting, is that you start to see just how contaminated our own hearts really are. И вот это первый эффект от воспевания, что мы начинаем видеть, насколько загрязнено наше сердце. Yeah. Then with the association of other devotees, you keep your strength up, you keep yourself within the regulation, and then you make progress for sure. И благодаря общению с преданными мы обретаем силу, с помощью которой мы можем следовать правильным предписаниям и прогрессировать. Yeah. И это that tendency to be one day enthusiastic, the next day, depressed, that disappears. И вот эта тенденция быть один день энтузиастичным, другой день в депрессии, оно пропадает. Yeah, a devotee is always happy within himself. А преданный, он всегда счастлив Because he изнутри knows себя. Krishna is there. Потому что он знает, что Кришна там. Yeah, and not only that, it's not just a question of his own heart. И это не только вопрос то, что Кришна в его сердце. But Lord Chaitanya says you become a guru and you liberate all the persons in this land. И Господь Чайтанья говорит: стань гуру и освободи всех людей в своей стране. Yeah, so that overcomes that anartha of selfishness. И вот это позволяет преодолеть эту анарху эгоизма. Yeah, devotees are very generous in giving out actual welfare to the ordinary living beings. И преданный очень милостив, распространяя, то есть истинное благо для всех живых существ. Yeah. So by chanting, you do that for yourself, and by preaching, you do that for others. Krishna becomes very pleased. И если мы воспеваем, то мы приносим это благо и очищение себе. Если проповедуем, мы приносим это благо и очищение другим, и Кришна становится очень довольным. Yeah. So that's sadhana bhakti. И вот это садхана бхакти. Yeah, but Prabhupada gave us what he called a fast track. И Прабхупада дал нам как бы короткий путь. Yeah, because otherwise we've had so many lifetimes of misbehavior. Otherwise, we had or we We've would? had. Ага. Потому что у нас столько за нами чисто жизни неправильного поведения. That's very difficult to overcome. И это очень- Material conditioning. Очень трудно преодолеть, и это называется материальная обусловленность. Yeah, so association by chanting, by serving nicely, that way gradually all of the past karma that we've had, Krishna says, Masucha, I don't have any doubt, I will remove that. Mokshaishami, I'll liberate you from that. Just do what pleases me. И когда мы воспеваем, занимаемся хорошо служением, общаемся с преданными, то постепенно вся эта карма, которая на нас давит, она уходит. И Кришна говорит: я это все заберу, я освобожу тебя. Yeah. Was that? Хари Кришна, All thank you. I have one question. У меня есть Not, вопрос not about the class. не по лекции. There was one young fellow, not so young, but from Russia, that was here during the festival,
he's kind of slim build, he was wearing like white, not dhoti, what they call it, a wrap, and he had a thin, wispy white beard. Young guy, about 24, 25 years old. When it was? No, I want to know if we can contact him. When it was? I don't remember his name. He was here during the festival, and he had some hair, blonde hair, short, and a little wispy beard. Не знаете, молодой преданный был здесь во время фестиваля, он высокий, у него такие короткие волосы светлые, такая редкая бородка была, ему лет 24, может 25. I forget his name. Я забыл, как его зовут. But he had told me that if I wanted to come and do a tour in Russia, then to let him know and he would sponsor it. Ага. И он просто говорил мне, что если я захочу на тур поехать в Россию, то он может это проспонсировать. But since none of you know who he is, I can't remember either. Но так как никто из вас не знает, я тоже не помню. Dmitry or something. Дмитрий, что ли, его звали, или никто не знает? I don't know. All right. Okay, so we'll finish there. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai.